We export them. July on Star FM, sounding good all the time. Right, let's get into it. Swore I'd never leave you. You had to give me a good reason. I know what I'm feeling. Shattered, broken, barely breathing. Yeah, what candidate je my season? Your love was ever fleeting. Pinch me, am I dreaming? I see she not all I look to deep. So you left me, floating in a bed of dark sea. I got no hope of rescue, and I'm gazing at the flare I sent you. And I'm praying for the time to take me, and I'm shouting in the dream to wake me, for the heartache of the sea to drown me, cause there's something in the water near me. Right. Ndokumbira munditumiro script kunamba ye-Star FM. Ndokumbira munditumiro script kunamba yebasa. Because ndazoona kuti script rangu riri same device ndokushandisa on live. Apa ndanyeba. Ndauya bandavareva kandakanganwa kuti chinhu ndave ndichida kuti chichaji. Chane moto wakamira here, wakamira here. Chane moto wakamira here. I feel good radio station all day. All day long. The DJs are awesome. Different music, number one for all the hits. All the hits, every day. Non-stop information, non-stop radio, Star FM, sounding good. Oh. Yeah, here we are on Star FM Zimbabwe, and thank you very much for joining us. We are now doing a Roots of Love, and just a quick heads up, as Roots of Love, as this radio program, I and Dr. Bruce, we have organized something special for you. We've organized for you what we call a group honeymoon. This is where we are going to go out as a group of 30 couples. So it's you and your wife, and them and as their family
as 30 couples, and then we go out to a very resort area. Then we have some fun, but the idea being to restore our marriages, to bring back the spark in our marriages. And we are going to be doing that this first weekend of August 2026, the first weekend of August 2026. If you want to get to learn more on how you can be part of that and get to know how much is it going to cost you for you to be part of this, you can get in touch with Mr. Dobby on the number that says 0783 205509. Please don't send too many things. Just send a message that says group honeymoon interested, so that I know what the message is particularly about. The number to send to is 0783 205509. And please take note, this number is only for the group honeymoon, for the Roots of Love group honeymoon. For other purposes, we still use my usual phone number. Kana usina phone number yoyo, maybe tikatamba tese tikazonyatsowirirana, eventually you might have it, but for now be content in having only the Star FM number. Star FM sounding good all the time is where we are, and let's just get right into it, considering that we started on a late leg today. Today our topic is the glue of love. The glue of love. Ndandikutsvaga izwi reshona rekuti nditi the glue of love ndotichi, saka razopinda mumusoro mangu ndazoti hurimbo hwerudo. Amen, ndine ndagona chishona here doko kana ndikada. Ndizvo chaizvo hurimbo hwerudo chiri kubatanidza rudo together, chiri kunamatidza rudo together. So it's something that we, in this, especially in this day and age, we seem not to value it so much. Sure. Forgiveness as a secret to long-lasting marriages. Most of us have lived in our marriages without forgiving each other. So I understand that I might not be in the best position to tell you about forgiveness, because you might be saying, Baba, imimi amsati mapinda mazviri, amuzvinzwisise. Because maybe someone who is listening today is someone who has been hurt by the person that they love the most, to the point of they say there is no turning back. We can think about nyaya yatatu kukurukura nezvayo on family matters. Our friend says ndakangosvika imba yatutwa, and munhu for years now angarongondudza kuti kana zvichinetsa ngatsiya ndazvo, and then over tuta over kublock over that's someone who is hurting you. Yeah. And many other things that could be done. Taverenga story ya mama vari kuti ndakadana nema high school sweetheart, takasangana kuchikoro, ndobva taroorana, tichangoroorana muchinda wangu achingotanga kuenda kubasa, vamitisa vasikana 4. You know, these are some of the things. So someone might say, Mr. Dobby, you might not understand these things. And I know, surely I might not really understand these things. But we have an expert in the building. We have Dr. Bruce, who has helped many couples. So we're going to be talking to him in relation to this. If you are that person who is saying, good Baba, ineni, I've been hurt by the person I love the most, today's conversation is for you. So the success of a marriage is not determined by how little couples hurt each other, but by how well they recover after they've been hurt. So it's not about how small you hurt each other. It's not about how subtle the hurt is. It's about how do you then recover after being hurt. That is the most important part. Recovery, healing. That's the important part. And as we get into it, allow me to ask this question to Dr. Bruce. Is it every marriage that needs forgiveness in it for it to be long-lasting? Or are they selected cases? Why does every marriage needs forgiveness? Is it for every marriage? Kana kuti there are selected cases zekuti noti no, apa ndo painoshanda, apa ndo painoshanda, apa ne mama cases zekuti forgiveness aichashandewo apa doctor. So maybe if I can start off by saying this. At our last couples retreat,
we normally do it. I hope we'll do it part chaita that the group honeymoon. Yes. Where we have the most kept total vet a marriage. The last one we had a couple and I think 25 years together. So we then interviewed them in front of everyone. What's your secret? How did you survive? What has brought you guys to Mushike Pamashika? Noticing right now, what's which kisa Pama marriage atina wekosno? I seen a divorce chat. Yanye kutuma divorce acho akuitika vanhu vane ma 6 months. Vachangopinda. Vane ma 1 year. Vane ma 2. Ukatoona masvika 2 years baba. In today's world, mafamba. Machova. So the 20-year-old marriage couple, they told us their secret is forgiveness. Yeah. So answering you, does every marriage need forgiveness? I would quickly and jump up and say yes. Why am I saying yes? Because conflict is inevitable. Mukatowana indinotodzidzisa kwatiri kuita ma-couples therapy kuti if you don't hate each other pane ari kunyepera umwe. Conflict haitoavoideke, it's part of the marriage setup. Hate kutokuvadzana kana kutorwadzisana kutori part and parcel of the marriage. So disappointment chaiyo kutoti wandibowa. It's part of the it's part of the marriage. It comes azviite kuti vanhu vaviri mutongoti titori right, hapana ari kumborwadzisa umwe kana kuti hapana ari kubowa umwe. So the question now ndeyekuti kana marwadzisana, how do you resolve? Ndo pari kuuya forgiveness. Kugona kuregerera. Shona yakabva yatogona kuzvitsanangura. Kuregerera kureva kuti handina kukubatirira. Ndakuregerera. I have let you loose over this thing. So we are saying every marriage, handisandaona baba yekuti munoti iyi hapana kumbotadziranwa. We are cruiser. Cruiser man mazwani. Cruiser man. Toyota tichingoenda. No. Hakuna. Every day, every week, every time and again, you need to let go of your loved one. But I choose. It's a choice. I'm going to let this out of our marriage, because the more you are building on something else that's opposite to marriage. So to answer you again, every marriage needs healing. Okay. Doctor, mataura mukati every marriage inotosangana nemakati. Hakuna marriage yekuti inomove smooth, musina kunetsana, musina kumbobowana, musina kumbomarana. So now I know from what you're saying, and I understand what that means is one way or the other, mumwako will hurt you at some point. Whether ndiwo uchamukanganisira kana ndiye achakukanganisira, but pane nguva yekuti ichatosvika inogona ngesati yasvika izvezvi asi pane paachakubaizira. Pambacho you forget anniversary, pamwe muchatukana, pamwe broken promises chaiyo zvakawanda. Yeah. So ndaboya wani madam kumboko vandibowa ndatsamwa ndagumbuka doctor. What happens after that? Tiri kufanira kutoonesana, because vakawanda vedu patiri kukanganisirana tinenge tisina kuzviona ndaita sei ndabaisa. Iwe unogona kutofunga kuti because challenge iri kuitika kune vanhu vakawanda ndeyekuti when iwe ukabhoikana pamwe pachona ndinogona kuzviita ndisiri kutoziya kuti ndakubowa. Pamwe pacho ndinogona kutogaya kutoti zvapera,
izvo pamwewo uchiri kutozvinzwa mumwoyo mako kuti but ari kundidherera munhu kuti andibowa. So chekutanga inini I feel like sometimes mapower bank atinawo ayo ekuchengeta moto ngaangoperera kumafoni, ngaasauya kunyaya dzemumereki. Kana zviri zvigumbu ngatisaitei mapower bank yekubva watochibhenka kuti muna June akazondidai because vamwe vanotori nemabhuku madhayari. On this day in such a year you did this against me. Wese nenyaya idzi dzekuti pamwe wakambobuda, pamwe kune zvakamboitika, you just told me something about kuti akanomitisa vanhu 4. Munhu anosvika muguva baba, nyaya iyoyo asina kuregerera, chero akaedza sei kuda kuchinja kuti ndatwasuka saka unenge uchingonzi every time pangoitika chaitika nyaya ndo inotanga kupurwa ko iwe handiti ndiwe here. So zvigumba hazvidi kuchengetwa. It might sound easy, Doc, I want to tell you, mukati zvigumba hazvidi kuchengetwa, it will sound very easy, it will sound like zvigumbu hatichengete zvigumbu, but with a proven record in everyday life, one of the most difficult things to do in this life is to forgive. If there is anything difficult that I know of, forgiveness is very, very difficult. And I don't know if there is any technical approach to it. I don't know if there is a scientific explanation to it, but maybe there is, or maybe there is a psychological explanation to it. As an experienced family therapist, what do you have for us on why forgiveness is that difficult? Is there anything from your experience in your field that would say forgiveness is difficult because of this, maybe because of this psychological phenomenon or because of this scientific phenomenon? Why is forgiveness as difficult as it is? Okay, so there are many explanations, but I will just share with us a few. Yekutanga pride. Pride jaicha kuzvikudza, kuzvitutumadza handinzwaro. Kunoita kuti kuregerera kurwadze kana kuti kunetse. Remember ndiwo uri kupaka. Atadza pamwe pachona haasi kutozviona kuti ndatadza, haasi kutori, haasi remorse, because kuregerera munhu ari kuti sorry kuri nani pane kuregerera ari kutoita kunge asina kumbotadza. Ndimhofa vari kutoramba vari wemukono, ndakabaisa mapindi, ndiri murume wada kunditongesa. So pride chaiyo yako yonyakutadzirwa yekuti unenge uchiti handinzwaro ini. Number 2, repeated or fear of repeated hate. Kana ndarwadziwa baba chironda kaichi, saka ndikaregera ndiri kuita kunge ndiri kukupa opportunity yekuti ndirwadzise futi. Ndoya inozonzi varume vanodherera. Zvirimo mupfungwa dzangu, zvirimo mubrain dzangu kuti ndamuregerera, but pakumuregerera apa ndamupa mukana wekuti anditadzire futi. Vamwe vanobva vatoti kuti ndirambe ndiri pano ndakamuregerera. You see the psychology now. Kuti kuramba ndichitodzi nezvaakandiita, kuramba tichitorara murumu imwe but wakapa here that forgiveness? Did you give an opportunity kuti ngatichiita I start over? You know, so the other one is unresolved childhood wounds. Kana mune trauma yamuri kudhila nayo from your background, zvinogona kuuya futi as a limit or as something that can inhibit kana chinogona kumisa forgiveness. Then chekupedzisira anger baba, hasha dzinoita kuti uve unreasonable. I think I was sharing with you off air. Kuti with anger mundara mvura inoboiliswe. Instead yekuti tigone kungoti alright anditadzira murume wangu, imunotofila kuti anodherera munhu,
ikatiite zvekutokwatisa ari mafuta timudzidzise kuti handinzwaro. So for me, those are some of the issues andogona kufunga kuti that's the psychology behind unforgiveness. Pride, fear of repeated hurt, unresolved childhood wounds, betrayal, trauma, anger, and chekupedzisira desire for justice. Kuti aiwa ndakatadzirwa ini. Kune umwe munhu wekuti anotoda kushare nyaya yake kuti awane support. You know how it is these days. Justice for Mr. Dobby, justice for the girl child. But pamwe pacho, in as much as you are seeking justice, you have to do it at a point of forgiveness. You are not doing it out of bitterness, because chinouya door rinovhurika after unforgiveness is bitterness. Marriage manje haide zvigumbu, because mangwana tichada kuti tiite zvimwe but hatigoni kuzviita tiri papremise yekuti nezuro hatina kuregerera. Doctor, I am reading a very sensitive message. This message touched my heart. It's a deep message, and it's our own forgiveness. And the sad thing, the most sad thing, which I think you'll pick it when I then read the message. The most sad thing is, on the DP that I'm looking at, on the profile picture of Timorandi Tumira, message A, there is a very beautiful couple. Pakaiswa a collage of pictures. Vakahagana, Sidanana, and then pacho madam varivega pampacho baba varivega. But tuma picture kabatenzo but wagadzira one picture rakaiswa pa DP. Right? Ukangoona picture iroro bedzi usina kuziva zviri kuitika, you will see a very beautiful love story. But listen to this. Vabvunza hanzi papari panyaya yekuregerera kuti ndinoregerera sei, handiti atabvunza kuti why is it difficult to forgive. So in how can I forgive mu situation yakadai? And they said, good morning baba, thanks no topic. Seni ndinotaurira murume wangu kuti apa nepapa ndina kufara nazvo. Otondirova kundinyima mari. Unoregerera sei? I tried to open up kwaari but unongorowa futi. Paunoti wakuregerera oita the same thing. Havatoiti sorry. Vanotondirova ndine mavanga. Asi handizoudze hangu hama dzangu. So pakadai munhu anoregerera sei? Because you're thinking ndamuregerera, but rega ndingoitawo out kuti ano izvi zvasina kundiitira kuti tinzwanane so that mangwana hazvidzokorodzeke. And then paunozvitaura izvozvozvo oboro. All right. This is how I would respond to our listener. The truth of the matter is, kuregerera kuri easy kana wacho ari kutadza achiona kuti ari kutadza ende achikumbira ruregerero. But in the case you are not exonerated kuti hamutotarisiri kunzi kana imi muchitoramba muchitorohwa hamucharegerera, because chakashatira unforgiveness baba ipoison inochera akaitakura. Makamboona kuti munogona kuita mhosva neni Mr. Dobby, mugorwadziwa asi ini ndichitofa daya. Zvitori right kuside kwenyu. Imimi murimi maane bitterness nedistress nedepression. Wacho nyakukonzera ipapa wamuri kutaura kuti ndiye ari kukonzeresa anogona achitonakirwa nelife, achitoramba achitotadza. But as long as you love your husband, you have to find in your heart to give. Indinoiti, we forgive from what I call a forgiveness bank. Okay. Ku bank babaka iwewe ndiwo unotono withdraw. Anditi even before sorry yauya iwewe ndiwo uri kutodzoka nemoyo kuti I'm not going to hold this against him.
So for me, the simple, I know forgiveness is topic yakapfava and hatisi kuzoiita kunge yakapfava nhasi kuti achitongoregererai zvakaoma kudaro amai. I believe kuti it's in your power. It shows you maturity chaiyo yekuva nemwoyo wakasimba imimi kugona kuti ari kunditadzira. I'll give you mufananidzo waishe Jesu. Vanotonzi vachitadzirwa ndo vanototi Father forgive them for they don't know what they are doing. Haana kuti aiwa vanozviitisa ndiri mwanakomana waMwari ini. Anototi varegererei nekuti havazive zvavari kuita sei zvavari kuita. So I want to give you this option yekuti whether your husband comes through and says I am sorry, but forgiveness kuti isakukuvadzei, musaite heart problems, BP, kutogona imi kutoti no, even akaita zvaari kuita izvi inini I choose, it's a choice that I'm making, that I will forgive you. From the messages I am seeing here, Doc, vazhinji vari mumarriages vasina kuregerera vadiwa vavo nekuda kweunhu kwevari kufanirwa kuregererwa vacho, havasi kuregerereka. Munhu wekuti unongochiti ndiri kuda kuregerera. Like if you can allow me maybe just to address maybe just 2 messages of the many that I have. Yes. Another one was saying good morning, I feel for her, but you know a message yatatanga kuerenga here. We are in the same situation. I did therapy I did letter therapy expressing how I feel, but he hasn't even said a word about it. Life is going on, but I'm still in pain and I try. And another one here says mangwanani baba, mangwanani seguru, kuregerera kunonetsa nekuti wacho ari kukutadzira anenge achitozvirova dundundu and ari chef kubasa, anokuita yese odzoka kunge pasina zvakaitika. Rudo runoenda ruchipera zvishoma nezvishoma, topedzisira tangotarisana, haachanakidzi. These are people who are in real situations. And you said pane mawords amataura that I'm going to hold against you, mobva mandibatsira kuti ndinzwisise, and as well as mumwe akateerera izvozvo kuti maybe tive nemuono nekunzwisisa kwakanaka, because togononge tiri kutadza kukunzwisisai. Mataura masoko ekuti kunyangwe ndiri musituation yakadai yekuti wandiri kuda kuregerera wacho, number 1 haasi kuzviona kuti atadza, and number 2 ari kutoita chibhuru chekuratidza kuti hazvina basa, it doesn't matter kwandiri. Even ndazviexpress kuti wede apa pakanganisika ndi ndezvako izvo. Mati mashandisa chirungu chekuti I am not exonerated from not forgiving that person. I still am obligated to forgive. Mubvunzo wochiuya ndekuti chatiri kumboti forgiveness chacho chii, because pakadaroka I don't see the reason to forgive. Yeah? So maybe ndiri kutadza kunzwisisa chatiri kuti forgiveness chacho, maybe zvandiri kufanira kuita zvacho is forgiveness, ndo pamwe pandiri kuita mistake yekuti zvandiri kufunga musoro mangu kuti this is forgiveness. Maybe that's not forgiveness. Maybe there's something I can do ndisina kuratidza kuti ndabva ndazviisa at the mercy of that person, ndisina kuopen another door for that person to hurt me again, ndisina kuisa upenyu hwangu panjodzi kune munhu akadaro araga kuti they are life threatening to me, but ndobva ndakwanisa kumuregera. Maybe if you can help us to answer this question, doctor, what is forgiveness and what is not forgiveness? Maybe there are certain things that we're doing thinking is forgiveness when it's not. What is forgiveness and what is not forgiveness? Okay. So forgiveness is choosing not to seek revenge. Do answer ngape kutanga. Okay. So we are saying kurwadziwa ndatorwadziwa, kuchema ndiri kutochema, kana zvasvikapo point yekuti tiende kwake totoenda kwake, asi zvadaro ndiri kwangu ndochiti inini handisi kuzotsvaka kuti ndimurwadzisewo marwadzisiro aakandiita, asi ndatogadzira room yekuti haachandikuvadza zvekare, hapana hondo dzichaitika nechii, ini ndazvibuditsa muupenyu hwake, ndaienda ndanoita zvangu, asi handisi kusarudza kuti ndimudzorere. Alright. So kusadzorera, kusava nemwoyo wekuda kudzorera is what you're saying. That's your starting point for forgiveness. As long as musoro mangu ndati whatever they did, inini I can choose other things that will save me,
but what I'm not going to do is pay I'm back. going to revenge. Yeah. All right. Number 2, forgiveness is releasing bitterness. Kutobvisa ukasha patiri. How do I do that? Kutoti zvauri kuita zvikundirwa. One thing that I'm enjoying listening to you and also the listeners is forgiveness, Baba. Iri easy kupa munhu ari kukumbira. Yeah. Atingandomboiti discussion iyi dai munhu wese aingodzoka kuti madam It was inini mozati andina problem ka nemunhu anonditi andetsika konzova sorry wako but zvinotangira pakuti munhu andetsika obva aramba akatarisa kuside ndobva ndatomukwenya ndobva ndati sorry pamusoro makanditsika obva ati hazvine basa reiwe. isusu ndo zvatiri kuda kutobetsera mamarriage nhasi because ndo zviri kuitika mumamarriages akawanda ekuti vashoma vari kuti akutsika konzi obva zvii pamusoro enda kutsika sorry vazhinji vari kuti akanditsika ka obva aramba akaisa bhutsu yake ipapo obva atarisa kusaidi paunomukwenya kuti weduwe makanditsika obva atanga kutokuataka kuti iwe ndione problem because ndakakutsika. No issue yatoda kudhilana. So you said choosing not to seek revenge, releasing bitterness, choosing healing. Okay, remember hatisoda kumhanya Mr. Dog. all right, Tati forgiveness is a choice. all right. Ndosaka muri kunzwa mama answer angu ese kuti what is forgiveness, Choosing this, ndikukudza choosing that. chekuchuza. No. Hongo ari kutokurovai imi marohwa muri kuita sei? Muri kubva mabatirira mbama here kuti akatondirarisa ndisina kufuga yova iyo nziyo yamunoimba 6 months kana kuti Asi ndo zvine zvakaitika kado. zvakaitika but chichuzai kuita sei kuregerera. All right. Problem iri kutangira apa Mr. Dob pakuti pane ari kutadza pane atadzirwa. Nyakutadza uya haasati atoona kuti ndiri wrong. So what are we doing? What are we encouraging in an environment yekuti pana bhangu ari kutongoitawo zvechibhangu? Yeah. Iwo here otoitawo bhangu wechitu imba iyoyo yobva yanguva yevanhu vatotongoti akandidai tit for tat. Isusu tiri kuti one wacho atadzirwa and sometimes zvinogona kufila like takutopromota abuse panapa but And it sounds like it's not fair. Exactly. I mean, munhu ndiye atadza. Inini ndindakuchuza, ndindane burden yekuchuza healing, ndindane burden yekurelease bitterness, but ndindatadzirwa futi. yes. Saka ndiri kungosangana nebasa rese iye achita ake upenyu hwake. Makutotiendesa kwatiri kuenda nenyaya yatiri kuti forgiveness it's not something that can be done by immature people. Okay. It's not a product of a heart that is not healed. I need to seek healing first. Yes. Moyo wakapora baba ndo unogona kupa ruregerero. But moyo uri kutochema, uri kutobleed ndo unobva watsvaga kuti hazviite. So am I right to say forgiveness is not something that happens abruptly? It's a gradual process. Yes. All right, because I think maybe kufunga kwangu kuti pamwe patinogona kuita dambudziko hombe muupenyu ndepe kuti ndinofunga kuti mukanditi aiwa regerera dobi regerera musoro mangu zvamuri kundiudza inini ndezvekuti chitongomuka mangwana makuseni wakaregerera. Yes. Whereas from what you are explaining, doctor, ndiri kunzwa sekunge hazvisi zvinhu zvekuti ndinongomuka makuseni ndototi ndakatoregerera. Zvinhu zvekuti ndichatofamba masteps zvinogona kuti nditorera 3 months 4 months kana gore ndichiti I'm in the process of forgiveness, not I've just woken up for having forgiven someone. Thank you. Thank you. You've made it even easier. What is not forgiveness? Forgiveness is not rebuilding trust overnight. Forgiveness is not pretending like nothing happened. Forgiveness is not forgetting. Right. Thank you so much. Tikabata ipapo ndikasatisfyika ipapo. Roots of love yanasi yapera. Chiremba. For many years,
mazwana akudito hanchenyenyenzwa setopic but for many years from when I was young paitaurwa word rekuti forgive kumberi kwacho kwabva kwanzi and forget ndakatombonyora poem inini I remember ndabatkana usingaite nenyaya dzeforgiveness idzi ndikanyora poem yangu yakareba yainzi forgiving and forgetting because ndoda kubvunza zviri practical here doctor ndimi chibatsiri ndimi chiremba you are a therapist you help people you sit down with people is it even practical is it even realistic to be able to say I have forgiven and forgotten ndakaregerera bva ndakanganwa because paishandiswa izwi rechishona rekuti kukanganwira saka zvainzi aiwa mukanganwire kukanganwa kwakatosiyana nekukanganwira so mutsauko wacho uri pa forgiveness is not forgetting pakuti let me maybe shade this way tati forgiveness is a product of a healthy mind and of a healthy heart moyo wakanaka moyo uri mature ndo unogona kupa ndiwo uri kutopa aiwa I choose to forgive you but manje forgetting does not work with the heart. Forgetting is a function of the mind. So a healthy mind does not lose track of events. It can remember. So me remembering shows I'm a healthy human being. It doesn't show that there's an error with me. Yes. And this story wrong pakuti ndichiri ku remember. So I think the balance now panogona kuita nyaya doctor ndepe kuti muupenyu tichirarama apo nepapo we relate to past events not because we want to bring back hurt or not because we want to bring respite but the idea would be pandiri kutaura nyaya it's a point of relevance sekuti ndikati achiremba muchiri kurangarira here musi wetuesday uyoya patakaienda kugrindel anditi it's me pointing muri event yacho mabva matoizoti paipa Mr. Dombe vatadai tasangana namagrasi vatadai anditi you are remembering everything so well anditi kuti nyaya yangu imake sense so that when I'm talking about this you remember Dr. Pari chinhu chatoda kushandaka I think we need to avoid mashandro atakaita pai patakaenda vatadai anditi ndichidaro now that might be a point where you will mistake to think I have not forgiven you ndakatokuregerera ichiremba but nekuti ndazopointa kune chinhu chatakaita papoint yatakambotadzirana zvafana nemamarriages anditi tichitaurirana inini nemudzimai wangu tiri kutaurirana mudzimai wangu obva ati uri kuona Dobby shamwari this kind of behavior reminds me kana kuti it triggers me back to that point where you cheated on me in 2005 inini musoro mangu ndoti haana kundiregerera because every time yatinotaura she brings back 2005 so I think ipapo tikagona kubatsirika kuti forgiving and forgetting uye tinozvibalancesa sei because like you've said rightfully the mind a healthy mind does not forget and simply because I've forgiven doesn't mean I have to forget because I cannot forget. It's my mind that's working that. I might choose in my heart to forgive you, but my mind will still carry the memories vividly. How do I put a balance for a healthy marriage where I still remember the details vividly? And because I remember them, they might even bring triggers. Nekuti ndatrigwa nema memories, especially ukataura maybe certain language yawakambotaura pane zvinhu pazvakaitika kana kuti ukaita imwe behavior kana kuti ukaita chimwe chinhu chekuti chinondipa a remembrance, a memory of kutadzira kwawakambondiita gore riya. How do I bring a balance of living happily with you when you did something against me so strong and I have forgiven you but I have not yet forgotten? I would say it then now comes back to the context, Mr. Dobby, that you are using your good memory. Okay. Kune vamwe vanogona manje kuti pa opportune moment yari kufanira kutopa grace ndo paanonovhura chimemory haasi kuuya kumoyo manje because handimaona kuti tatoestablisha kuti zvinhu tu izvi zviri kubva kwasiyana. Forgiveness ngaibve mumoyo, memory ngaibve kupfungwa. So imimi manje muri kuti paipa moyo pawajunguluka
ndobva ndaunza brain unobva maudza brain kuti atanga futi munhu uya uya brain yotanga manje kuita replay zvakamboitwa kupi kumashure. So context now matters. Tiri kuzviita pakaita sei. Yes. Memory yangu yandisina kukanganwa ndiri kuzvitaura panguva ipi. Ndiri kuitaura nenzira ipi. Are you saying it in a healthy way inoita kuti marriage iende kumberi zvakanaka? Okay. Kana kuti you are doing it or you are saying it to reinforce your choice? Because remember that the unforgiveness or forgiveness, it's a choice. Yes. At the end of the day. So pauri kuchoose stead point yako uri kuichoose uchiisapota nememory here yakashata kana kuti nememory yekuti I always say this mubhaibheri chaimo mune maexamples ari good neari bad. Kune vamwe vanotonotora kunodzura pakaipa pachona ipapo opashandisa kunge pari good. Yes, kuti mubhaibheri zvaivemo aitorona akadzi 1000. Whereas it was an example, but a bad example. Don't do this. So don't do this as if do this. Yes. So we have bad memories. We have good memories. So which memory are you pulling at which time? Yes. What are you choosing not to forget? Iwo manje uri kunotadza kunoregerera, uri kunotadza kunokanganwa pa kurwadza kwacho. Ndoko uri kuti takangonetsana izvezvi ndozvega unodownloada pain yawakanzwa. Pane nzira yandonakirwa nayo kunzi mumwoyo mangu mune pain yandakaviga. Zvakaita mwoyo mangu mune pain yandakaviga. Alright. Uye haana kunotora event, akanotora pain. Ndo yaakabva anostowa. Saka akangonocherwa, so anonotora futi memory yaye kuti iwe pain yangu haichiripo. Anorwadzisa. I still remember, yeah. So maybe I don't know if this allegory is going to work it, but musoro mangu mauya muenzaniso mufananidzo wauya as we go to the wrap up. You help me, doctor, to know if this is a good way of putting it across. Yes. Mauya chiti muchishona tinoti chinokanganwa idemo muti aukanganwa. So pane miti yatinogona kuda kuadresa, but tichida kuiadresa pama tools of addressing we can either use a hacksaw or an axe. Tinogona kushandisa saw kana demo. Now tichida kucheka zviri smooth zvakaenzana tinofanirwa kushandisa hacksaw. Which might be, in my mind, I'm thinking a tool that we can use to level up things, zvakanaka, you know. And then the demo, rinocheka zvekare, rinogona kutotema mutu ukadona. But mutemerwo, unosara, the way, the outlook, masariro azvinoita, zvinosara, zviri rugged than if we were to cut with a saw. So I'm thinking in my mind, sometimes tiri kubuditsa demo totema, panga pachida kuchekwa nesaw. Saka panosara pakakanganisika pasina outlook yakanaka nekuti chatashandisa chacho hachisiricho. Tapula out the wrong memory. Tapula out the memory of an axe instead of the memory of a saw. Yeah. Okay. Interesting. Zvamukutotaura zvinobva zvabetsera amwe akatiteerera izvezvi. Chiri kuita kuti mumba musaite peace. Ndechekuti imimi demo ramakashandisa kana kuti method yamakashandisa haisi yekuenzanisa. Ndeyekutokuti you have now accepted that this man hates me. This woman is after my peace. So whatever, chero baba kuna vanhu kuti izvezvi chero akanzi akatenga motikari chaiyo. Pakashandiswa demo. Yeah. So kwaari imota zvayo, but munhu uyu hapana. I remember one of my clients says baba achichema so murume in one of our sessions, and he says madzimai aya hatina ukama nawo baba, vana vatida. Unenge warwadziwa. Yeah. Ava vana hadzisi hama dzedu, avatide. Munhu iye ari kuedza kungotsanangura the pain yaachengeta for kana 2 years over an incident. Yet is true kuti hongu wakarwadziswa.
but chauchaisa mumwoyo manje chauchachuza kuchengeta ndo chichaita kuti ugone kuoffer forgiveness kana kuti uramba wakabatirira kuti hai panapa ndikaramba ndakadai so munhu uyu haasi kuzodzidza. So I feel like I need to just repeat in a short kuti forgiveness is not forgetting. Forgiveness is not excusing harmful behavior. And it kuna mumwe izvezvo akatorohwa every day. Like we had a message yataverenga apa kuti ndiri kurohwa. When I try to address the issues zvakanaka totaurana apa makanganisa ndobva ndarohwa. So atisi kuti izvoni tolerate that. Yes. Forgiveness is not pretending like nothing happened. Zvashtaura zvezvo zvekutoti mangwana totomuka titoti mamuka sei. Maunza pfungwa musoro mangu yatakuvhara nayo chiremba. Maunza pfungwa yekuti handina kuda kushandisa ye mumarriage because ndoita kunge pamwe ndine pandanonanga kana kuti wandanonanga. Saka regai ndishandise incident yekuti ngatiti wanditemera mwana wangu nedemo. Wanditemera mwana wangu nedemo. Ndinogona kukuregerera. Ndatopedza kukuregerera. Kana kuti nditori muprocess yekukuregerera. Ndichitomeka masteps ekuenda kumapurisa. Yes. Ndotodzoka nemapurisa. Ndotokusungisa. Ndotoenda kukoti ndonoita testify against you. Wotosungwa wotogara muchitokisi. Yes. Kwete nekuti handina kukuregerera. Asi nekuti mhosva yawapara inofanirwa kuripirwa. Asi still mwoyo mangu ndichiti pandiri kuti ndakuregerera. Handisi kuzodzosa nyaya ndichizongoti pese pandabuda ndoti ndiye akauraya mwana wangu uyu. Pese pandakuona ndobva ndati ndikuda kutotsvaga nzira kumutema wake nedemo. Handisi kuzotema mwana wako nedemo. Nekuti wakatema wangu. Handisi kuzotsvaga zvimwe zvandiri kuita. Ndiri kungonoshandisa the right process yemutemo kana kuri kwamambo kwandiri kunoenda. Mambo vouya nemapurisa avo wosungwa kana ari mapurisa enyika estate ouya wotorwa wosungwa woenda mukati wotonogara mujeri. Handisi kuzoti nekuti hanzi ndamuregerera ndichanyebedzera kuuya ndobva ndachema kuti aiwa chiregai kumusunga aiwa itosungwa shamwari wakapara mhosva asi ndakakuregerera chero wakasungwa kudaro. Doctor, thank you so much. It's been a good time. And let me remind the one who is listening right now that as Roots of Love, segment yatinoita, chikamu chatinoita pano pa radio, every Wednesday mangwanani, kubva nenguva dza 4:30 kunosvika nenguva dza 5:30 tichikurukura nhau dzine chekuita nekuda kumisikidza nekusimbisa marriages edu. As Roots of Love, chiri chirongwa chatinoita icho chichi tine urongwa hwataronga inini na Dr. Bruce kuti zvakanaka tikati tisangoperere pano pa radio chete asi tisanganewo in person tiripo tichikwanisa kuinteracta tichiita izvi. So we are doing that muna August musi wa 8 na 9 August tichange tichiungana panzvimbo yatichataurira avo chete vanenge vakwanisa kuuya vachiregister their exclusive places kuti tisangane musi wa 8 nemusi wa 9 and then tosimbisana tobatsirana kuti marriages edu asimbe. Mukana uyu ungoripo just available for 30 couples and I have 3 platforms andagadzira kuitira kuti maybe mari dzinogona kusiyana mawaniro kuti chinhu chese chiitike chinoda mari kuti chiungane but mari tichiwana dzinosiyana. So ndine 3 places evanhu vemari shoma inotangira kuma $120 and then ndizori ne 27 places evanhu vemari dzepakati ndozoita ndine 20 places ane mari dzepakati ndozoita 7 places evanhu vane mari dzekumusoro vanoti isusu toda kubhadhira extra because we want extra of the services. But I would discuss with you more about this on a personal platform kuti ndikuudzei kuti tozviita sei. Asi if you are part of this every Wednesday kana uine supano, you are one of the candidates that you're saying kuti let's do it together because program ndeedu toda kuextenda just from doing it nekuti apa tine 1 hour chete rekubva na 4 kunosvika na 5 but ipapo tinenge tati ngatimbogadzirai dziri 2 days instead of just 1 hour. So instead of 1 hour we extend it to 48 hours tiri tese. So let's do that. If you want to participate in this tikukurudzira kuti unenge uchiuya nemumwe wako. If you are a wife you're bringing your husband, if you're a husband you're bringing your wife. Zvakanyanyisa kukosha. So it's a group honeymoon that we're going to do, and I say there's only space for 30 couples. If you want to know how to participate in this, please send a message to my WhatsApp number. Inoti iyo number yacho inoti
0783 205509 0783 205509. Wasend a message yakanzi group honeymoon interested kuti ndizive kuti you're interested in being part of this Roots of Love group honeymoon. As Roots of Love, we are happy nema messages amuri kutitumira. I'm seeing many messages saying thank you doctor, some saying that's powerful, bank of forgiveness is difficult, and more messages. Thank you so much. Another message saying tirikudzidza baba totenda Dr. Chitsungo. Thank you so much. Doctor, how do we get in touch with you if we want to get to maybe know more, ask more questions, or maybe if we want therapy sessions? So you can contact Dr. Bruce Chitsungo on 0786 585 382. 0786 585 382. And my parting words are: forgiveness is a choice. You have to choose it for yourself, not for anyone else. So be selfish and choose forgiveness. Wow. Thank you so much, Doctor. That was Dr. Bruce Chitsungo Muvongi. We were live on the Mr. Dobby Facebook page. Zitare Facebook page, rakanze Mr. Aaron Jonasi Gomora Dobby. And you can follow, press follow on that page. You can also watch this video later. Points atambo discussa. As a way of shutting down, here is a song, Japraiser. We are together with Shasha, a song called Wonderful. That's On my song choice. Nani go back it up. Wonderful. Getika fupi fupi kesi kochika wagakia. Wonderful. One